Okay, can we start? Hello? Can we start assignment? Hello? Hi everyone, good evening and welcome to Sakshi Money Mantra. Nenu Karunya Rao and ivala mato join avbothunnaru KoushikMohan from Ashika Institutional Equities. Markets gurinchi maatladaniki and me queries kuda answer cheyadaniki. Koushik, thank you so much for joining us. Thanks, ma'am. Thanks for inviting me. సో మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళ మేము మార్కెట్ బెంచ్ మార్క్ నిఫ్టీ 50 ని ఫ్రెష్ హై రీచ్ చేస్తూ చూసాము. సో మార్కెట్స్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం జరుగుతోంది మా వ్యూవర్స్ కి అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ కి, యునో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, వాట్ ఈస్ యువర్ అబ్జర్వేషన్? మ్యామ్, యాక్చువల్గా బుల్ మార్కెట్ కనిపిస్తుంది మార్కెట్ లో. అండ్ ఎక్కడైనా మీరు చూసారంటే కెపెక్స్ వర్డ్ నుంచి బస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దాంతో పాటు ఎక్కువగా అసెట్ టర్న్స్ అవుతుంది. చాలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి. ద గ్రోత్ ఇస్ స్టార్టెడ్ అండ్ అర్నింగ్స్ మూమెంటం కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. దిస్ ఈస్ వాట్ హాట్ బుల్ మార్కెట్ ఇస్ కాల్ అబౌట్, మ్యామ్. ఇది 2007లో 2006-7లో చూసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు చూసే వాళ్ళకి చాలా మంది అప్పుడు చూసే వాళ్ళకి ఇది చాలా రిలేటబుల్ గా చూస్తున్నారు. బట్ మీ అకార్డింగ్ ఏంటి ట్రిగర్స్ దేని వల్ల మార్కెట్స్ లో అంత పాజిటివిటీ వస్తోంది? ఎందుకంటే మ్యాక్రో డేటా అంతా ఇంపార్టెంట్ డేటా ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ద వే. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్స్ మీద ఇంకా ఏమీ క్లారిటీ లేదు. Q3 results were just about average, nothing phenomenal. Expected lines లోనే ఉండేవి. సో మార్కెట్స్ కి సపోర్ట్ దేంతో దొరుకుతోంది ఇప్పుడు? ఎలక్షన్స్. సో థర్డ్ టర్మ్ రాబోతుంది కాబట్టి దట్స్ అన్ అదర్ పుషప్ మార్కెట్ కి. సెకండ్ ఏంటంటే, మీరు డిఫెన్స్ సెక్టర్ లో చూసారంటే వాట్ ఎవర్ ద డిఫెన్స్ బడ్జెట్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ కదా, అది మేజర్లీ
8%, సారీ 95%, 93 to 95%, కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐమ్ రాంగ్. ఇంత యాక్చువల్ గా మనం అవుట్ సైడ్ కి వెళ్తుండేది. ఇప్పుడు 85% కంప్లీట్ గా ఇండియాలోనే స్పెండ్ చేయాలని ఒక రూల్ ఉండే దాని వల్ల ఆ డిఫెన్స్ స్టోరీకి ఏదైతే లింక్డ్ అప్ ఉన్నాయో అవన్నీ సెక్టర్స్ చాలా బాగా చేస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఎలక్ట్రానిక్ సెక్టర్ లో కూడా ఇదే స్టార్ట్ అయింది. ఈఎంఎస్ సెక్టర్ మనం ఇంత కింద ముందు ఇండియాలో 2% మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాళ్ళం, సారీ 1% మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాళ్ళం 2018 డేటా ప్రకారం. కానీ ఇప్పుడు 2022 చూసారంటే ఇప్పుడు మనము వరల్డ్ ఎంత ఎలక్ట్రానిక్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుందో దాంట్లో 5% కన్జ్యూమ్ మనం చేస్తున్నాము. కానీ మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు కరెంట్ గా 2% ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము. ఇంకా మనం 3% డెఫిసిట్ లో ఉన్నాము. ఫస్ట్ వీ షుడ్ ఫుల్ఫిల్ ఆర్ ఓన్ నీడ్స్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్. సో ఇంత గ్యాప్ ఉంది, ఇంత లెగ్ రూమ్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఉన్నాయి. దీనివల్ల మిషనరీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయినా కానీ ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయినా కానీ దానికి కావాల్సిన మిషనరీస్ కంపెనీస్ కూడా ఉంటాయి కదా, సిఎన్సి మిషన్స్, దాంట్లో కూడా మీరు గ్రోత్ చూస్తుంటారు. ఇట్స్ లైక్ అండ్ రెప్లికా ఎఫెక్ట్ టు బాటమ్ ఆఫ్ ద ఎకనామీ. కరెన్సీ కూడా కొంచెం స్టేబుల్ అయినట్టు అనిపిస్తోంది. ఇస్ దాట్ ఎ ట్రెండ్? ఇది మీ అనుసారంగా కంటిన్యూ అవ్వచ్చు అండ్ రూపీ ముందుకు వెళ్తూ ఇంకా స్టేబుల్ లేకపోతే పాసిబ్లీ స్ట్రెంగ్థెన్ కూడా అవ్వచ్చా? ఐ హోప్ సో. స్ట్రెంగ్థన్ అవే ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువగా ఉంది. కానీ ఇది స్టేబుల్ అనేది ఐ హోప్ సో ఇలాగే ఉండబోతుంది ఇంకొక కొంచెం లాంగ్ ఎలెటెడ్ టైంలో. కానీ రూపీ స్ట్రెంగ్ అంటే ఇండియన్ ఎక్స్పోర్టర్స్ కి విల్ నాట్ బి సచ్ అన్ విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎకనామీ. బట్ ఇంపోర్టర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకైతే చాలా బెనిఫిట్ వస్తుంది. కానీ ఎక్స్పోర్టర్స్ కి విల్ నాట్ బి సచ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఎలిమెంట్ అని. సో వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా సరే రూపీ తక్కువ ఉండి డాలర్ టర్మ్స్ లో ఎక్కువ ఉంటే మాత్రమే వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్ ఉంటుంది కదా, చాలా ఎక్కువ ఉంటది. సో అక్కడ కూడా మనం చూసుకునాలి. కానీ ఇండియా యాజ్ అ టోటల్ ఎకానమీ మీరు చూసారంటే మనం జస్ట్ 14% మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాము. సో వీఆర్ స్టిల్ డొమెస్టిక్. కరెక్ట్. సో ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీస్ కోసం దిస్ విల్ ఇంపోర్టర్స్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ కోసం దిస్ విల్ ఆగర్ వెల్. డొమెస్టిక్ కరెన్సీ స్ట్రెంగ్తెన్ అవుతాయి. ఓకే. సో మీరు డిఫెన్స్ కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడారు. సో ఇఫ్ యూ కుడ్ ఆల్సో టాక్ టు అస్ అబౌట్ పిఎస్యూస్, బికాస్ పిఎస్యూస్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ వచ్చింది. ఇన్ఫాక్ట్ 2023 వాజ్ అ ఇయర్ ఆఫ్ పిఎస్యూ కమ్ బ్యాక్. అండ్ ఈ ఏడాది కూడా సోఫార్ 2 నెలల నుంచి మేము చూస్తున్నాం ఆ స్ట్రెంగ్త్ కంటిన్యూ అవుతోంది. కానీ ఇప్పుడు వాల్యుయేషన్ పిక్చర్ ఎలా కనబడుతుంది పిఎస్యూస్ ది? అండ్ దోస్ ఎవరు లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్ చేయలేకపోయారు పిఎస్యూ ర్యాలీలోని, ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు పెట్టుబడులు పెట్టినా లేకపోతే పిఎస్యూ కంపెనీస్ లో డబ్బులు పెడితే కూడా ఇస్ ఇట్ అ గుడ్ టైమ్ ఆర్ షుడ్ దే వెయిట్ కొంచెం డిప్ వస్తే అప్పుడు చూడాలి పిఎస్యూస్ వైపు? మ్యామ్, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, పిఎస్యూస్ లో ఇప్పుడు కూడా డబ్బులు పెట్టవచ్చు. కానీ ఒకే ఒక కాషియస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉండే వాల్యుయేషన్స్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ఎనీ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ రిస్క్ ఇన్ టు దేర్ ఎలిమెంట్. అదొక్కటే రిస్క్ మనకి యాక్చువల్ గా ఉండేది. కానీ మీరు లాస్ట్ బడ్జెట్ టైంలో అయినా చూసారంటే, ఈ రీసెంట్ బడ్జెట్ అయినా సరే, లాస్ట్ బడ్జెట్ తర్వాత అయినా సరే, మోదీ తన పార్లమెంట్ లోనే ఆయన వచ్చి ఒక పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, ఈ ఇయర్ ఈజ్ నథింగ్ దెన్ పిఎస్యూ కంపెనీస్ కి అనేసి, బెట్ చేయాలి అనేసి. అలాంటి పెద్ద స్టేట్మెంట్స్ ఉండేనప్పుడు ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు సపోర్ట్ దట్ థింగ్. అండ్ ఆ పిఎస్యూస్ కంపెనీస్ ఎందుకు అంత స్ట్రాంగ్ గా చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ వల్ల. బ్యాలెన్స్ షీట్ సైడ్ లో వాళ్ళకి సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫండింగ్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, దే డోంట్ హ్యావ్, ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ బ్యాంకింగ్ సైడ్ లో మాట్లాడారంటే, పిఎస్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఉన్నాయి కదా పిఎస్యూ కంపెనీస్ ది, ఎన్పిఎస్, అవన్నీ క్లీనప్ అయిపోయాయి, చాలా వరకు క్లీనప్ అయిపోయాయి. ఇన్ 2018 లో తీసుకున్న ఒక చిన్న మూవ్ ఈ రోజు మనం తీస్తున్న పిఎస్యూ ర్యాలీ యాక్చువల్ గా. ఓకే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ పిఎస్యూస్ ఇంకేవి సెక్టర్స్ ఎక్కువ ప్రామిసింగ్ గా కనబడుతున్నాయి? బికాజ్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఎలక్షన్స్ విల్ బి ద ఫ్లేవర్. సో ఏవేవి సెక్టర్స్ ఇంకా ఇన్వెస్టర్స్ ఫోకస్ చేయొచ్చు? కన్జ్యూమర్ డ్రివన్ సెక్టర్ మ్యామ్. కన్జ్యూమర్ డ్రివన్ సెక్టర్ అంటే నా ప్రకారంగా వాట్ ఎవర్ ద కన్జంప్షన్ యాజ్ ఎన్ హ్యూమన్, వాట్ ఎవర్ ఐ కన్జ్యూమ్, ఆ సెక్టర్ లో చాలా భూమి అందుకు వస్తుందని నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ సీ ద రీసెంట్ క్రెడిట్ ట్రెండ్, అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ చాలా వరకు పెరుగుతున్నాయి. అండ్ ఇప్పుడు మనం స్మార్ట్ ఫోన్ కొనాలంటే కూడా మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు. మీ నియర్ బై క్రోమా స్టోర్ ఉంటే వెళ్ళి ట్రై చేసి ఒక ఫోన్ కొనడానికి చూడండి. వాళ్ళని అక్కడ వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళే మీకు చెప్తారు దట్ 90% ఆఫ్ ద ఫోన్స్ ఆర్ బీన్ బాట్ ఆన్ క్రెడిట్.
Hmm. So consumption theme is been bought on credit. And credit Yeah. economics becoming as a credit. And ఇప్పుడు population వచ్చేసి young population. We are 28-year young world. Hmm. Entire world we are the youngest population kabatti it's like consumption theme will be the very strong theme for next coming 5-6 years at least. అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ దీనికి బ్యాక్ బోన్ గా ఆడుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పూణేలో చూసారంటే పూణే యాజ్ అ స్పెసిఫిక్ రీజన్ 29 years ఇస్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఫర్ ఎ పర్సన్ టు బై అ హౌస్. బెంగళూరులో చూసారంటే 29.5 సంథింగ్ ఉంది ఇప్పుడు రీసెంట్ డేటాలో. ముంబై చూసారంటే ముంబైలో 34 ఉంది. చెన్నైలో చూసారంటే 46 ఉంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్స్ లో మీరు చూసారంటే అక్కడ ఉండే మీన్ ప్రకారం మీరు చూసారంటే రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ హాస్ టు టర్న్ అరౌండ్ ఫ్రమ్ హియర్. Right. So, consumption kaka maybe financial NBFC companies, credit card players, ఇవన్నీ కూడా proxy companies లాగా మీరు చూడొచ్చా? ఇవి consumption తోటి benefit చేస్తాయి. వాల్యుయేషన్స్ నాకు కంఫర్టబుల్ గా లేదు. ఓకే. నాకు పర్సనల్ వాల్యుయేషన్స్ కంఫర్టబుల్ లేదు. సరే. సో వెన్ యూ సే కన్జంప్షన్ మీరు ఎసెన్షియల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా, ఎఫ్ఎంసీజీ గుడ్స్ గురించి, లేకపోతే డిస్క్రిషనరీ ఐటమ్స్? ఈ ఎఫ్ఎంసీజీ ఎలక్ట్రానిక్ ఫాస్ట్ మూవర్ కన్స్యూమర్ గుడ్స్. సో గ్యాజెట్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్. ఓకే, బట్ నాట్ అపైరల్ ఎట్సెట్రా. ఒక లెవెల్ దాకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూసామంటే $2,000 ఎకనామీ ఉండేదాకా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బేసిక్ నీడ్ కన్సంప్షన్స్. $2,000 పైకి వెళ్ళింది అంటే పర్ క్యాపిటల్ ఎకనామీ, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లగ్జరీ స్టైల్ ఆఫ్ ఎకనామీ కన్సంప్షన్. సో అందుకోసమే మీరు చూసారంటే లగ్జరీ వాచ్ కంపెనీస్ గాట్ లిస్టెడ్ రీసెంట్లీ. అండ్ అది తన లిస్ట్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ 5x కంపెనీ in the market history. And the IPO pre-IPO investors or the first time వాళ్ళు ఫండ్ రేస్ చేశారు కదా వాళ్ళకైతే ఇట్స్ ఆల్రెడీ 10x స్టోరీ. ప్రీమియం సెగ్మెంట్ ఇస్ ప్లేయింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎనీ హౌస్ హోల్డ్ మీరు వెతుకున్నారంటే ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ హ్యాస్ 2 people అట్లీస్ట్ మినిమం అర్నింగ్. సో దట్ ఈస్ మేకింగ్ హౌస్ హోల్డ్ బడ్జెట్ టు బి వెరీ హై. సో మన స్పెండింగ్ హ్యాబిట్స్ కూడా మంచిగా వెళ్తుంది. సో మీరు ఈ ఎకనామీని చూడాలంటే ఒక బెస్ట్ పారామీటర్ యూ కెన్ లుక్ అట్ ఇట్ ఇస్ హౌ మచ్ వాషింగ్ మిషన్స్ ఇస్ బీన్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ఇండియా. ఇది పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ వాషింగ్ మిషన్ చూసారంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మన ఇండియా ఎలాంటి గ్రోత్ స్టేజ్ లో ఉంది అనేసి. ఎందుకంటే అందరి ఇండియాలోనూ 1 వాషింగ్ మిషన్ అయితే కంపల్సరీగా ఉండే. నో వన్ హౌస్ హోల్డ్ నీడ్స్ 2-3 వాషింగ్ మిషన్స్. బట్ వెన్ యూ లుక్ అట్ ఏసీ పెనిట్రేషన్ వెళ్తే అట్లీస్ట్ ఒక హౌస్ హోల్డ్ లో 3-4 ఏసీస్. ఇన్ మై ఓన్ హౌస్ ఐ హావ్ 4 ఏసీస్. సో అది దట్స్ నాట్ ఎ బెస్ట్ ఇండికేటర్. సో వాషింగ్ మిషన్ ఈస్ అ బెస్ట్ ఇండికేటర్. వాషింగ్ మిషన్ కన్సంప్షన్ పెరిగిందంటే మన $2,000 ఎకనామీ ఇస్ గోయింగ్ అప్ అని అర్థం. ఇంట్రెస్టింగ్ ఇండికేటర్. కానీ ప్రీమియమైజేషన్ ట్రెండ్ మేము ఆటోస్ లోని చూస్తున్నాము, ప్రీమియమైజేషన్ మేము జ్యువెలరీ సెగ్మెంట్ లో కూడా చూస్తున్నాము, లగ్జరీ వాచెస్ మీరు అన్నట్టు. సో ఎనీ ఆఫ్ దీస్ బాస్కెట్స్ దట్ లుక్ గుడ్? ఎస్, ఫర్ మీ దిస్ బాస్కెట్ ఓన్లీ కరెంట్లీ లుకింగ్ గుడ్. అండ్ ఈ బాస్కెట్ లో నేను డైరెక్ట్ ప్లే ఎత్తుకోలేకపోతున్నాను. అందుకే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కాంట్రా ప్లే ఆఫ్ అంటే యాక్సిలరీ ప్లే, నాట్ కాంట్రా, యాక్సిలరీ ప్లే. అంటే దీనికి మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటావు కదా, లేక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ కి అయితే ఇది సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ కావాల్సి పడుతుంది. సో ఐ విల్ బి ప్లేయింగ్ త్రూ సర్క్యూట్ బోర్డ్ దిస్ కన్జంప్షన్ దిస్ ప్రీమియమైజేషన్ థీమ్. సో ఆర్ నాకు ఈవెన్ అక్కడ కూడా వాల్యుయేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే ఐల్ ప్లే త్రూ సిఎన్సి మిషన్స్ విల్ బి యూజింగ్ టు కట్ దట్ ఎంటైర్ బోర్డ్. ఆ బోర్డ్ ఒక వాచ్ లో ఒక చిన్న పార్ట్ అయి ఉండొచ్చు. నైస్. ఓకే, మా వ్యూవర్ ఒకరు క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేశారు, ఫనీ తన పేరు, అండ్ హీస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్. మీరు అన్నారు ఫైనాన్షియల్స్ వాల్యుయేషన్ మీకు ఎక్కువ కంఫర్టబుల్ గా రీజనబుల్ గా కనబట్టలేదు. స్పెసిఫికలీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ గురించి మీ వ్యూ ఎలా ఉంది? మ్యామ్ నాకు ఇప్పుడు నన్ను అడిగారంటే జ్యూసీ బ్యాంక్స్ నాకు ఒకటే కనిపిస్తుంది. ఒకటి వచ్చేసి హెచ్డిఎఫ్సి, ఎందుకంటే చాలా అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్ లో ఉంది. ఐ మైట్ గో రాంగ్ ఆల్సో, కానీ హెచ్డిఎఫ్సి లో దీని కింద నాకు కింద డౌన్ సైడ్ ఏది కనిపించట్లేదు. అండ్ అనదర్ వన్ బ్యాంక్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు చూస్ దెన్ ఐల్ గో ఫర్ కోటక్ బ్యాంక్. ఓకే, బట్ అదర్వైజ్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ స్పేస్ వాట్ ఈస్ ది అసెస్మెంట్? మ్యామ్
నేను చెప్పిన 2 బ్యాంక్స్ వదిలి ఇంకా అన్ని బ్యాంక్స్ వెళ్ళాయి పైకి. Okay, but HDFC you think has bottomed out? ఐ హోప్ సో ఇట్ హాస్ బాటమ్డ్ అవుట్. ఎందుకంటే రీసెంట్ వచ్చిన క్వార్టర్ చూసిన తర్వాత ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ Q4. సో Q4 తర్వాత ఐ కెన్ గివ్ మోర్ క్లారిటీ. Okay. And there's one more viewer asking about specialty chemicals. ఆ స్పేస్ ని మీరు ట్రాక్ చేస్తున్నారా? ఎస్ మ్యామ్, కంప్లీట్లీ బాటమ్డ్ అవుట్. Okay, so is it a good time to start purchasing? Yes ma'am, I hope so. Yes, I can give with a disclaimer, yes. ఎందుకంటే మీరు చైనా డంపింగ్ అయితే స్టాప్ అయిపోయింది. It stopped. Some of the chemical side లో, స్పెషాలిటీ కెమికల్ సైడ్ లో వెరీ స్పెసిఫిక్ నీచ్ సెగ్మెంట్ వెళ్ళారంటే చైనా డంపింగ్ హ్యాస్ స్టాప్, అండ్ అక్కడ ప్రైస్ రివర్సల్ ఆన్ ద పర్ కేజీ ఆర్ పర్ లీటర్ మీరు చూసారంటే ఇట్ హాస్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ అప్. సో దట్స్ ఎ గుడ్ స్పేస్. సో ఎనీ స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ లేకపోతే కంపెనీస్ ఏవి ప్రామిసింగ్ గా కనబడుతున్నాయి? అమి ఆర్గానిక్స్ చూడొచ్చు, ఆర్కెన్ కెమికల్స్ చూడొచ్చు మీరు, ఆర్ పోషాక్ చూడొచ్చు. దీస్ ఆర్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్, వెరీ నీచ్ సెగ్మెంట్. ఓకే, ఆల్ రైట్. Oil and gas space, again, very exciting space laga కనబడుతోంది. చాలా యాక్షన్ డే టు డే బేసిస్ లో కూడా మేము చూస్తున్నాం. స్పెషల్లీ అఫ్ కోర్స్ మెయిన్లీ మేము PSU స్టాక్స్ చూస్తున్నాం. ఈ ఇండెక్స్ ని మూవ్ చేస్తూ, స్పెషల్లీ BPCL, కోల్ ఇండియా ఎట్సెట్రా. బట్ ఓవరాల్ అవుట్లుక్ ఎలా ఉంది ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సెగ్మెంట్? ఎందుకంటే దాని మీద సడన్ గా చాలా ఎక్కువగా లైమ్ లైట్ వచ్చింది ఇన్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్. Ma'am, the reason is very simple. The leader delivered 45% growth in quarter-on-quarter numbers. Earnings side lo aina sari, top line side lo aina sari. When something this fantastic phenomena happens kada oka leader to, that means that leader kinda unde players lo inka jasti expect చేస్తారు, and that is what is reflecting in the stock prices also. మీరు ఇప్పుడు వాల్యుయేషన్స్ యాక్చువల్ గా అక్కడ స్మార్ట్ మనీ ఫ్లో అయిపోయింది యాక్చువల్ గా. So if you need to chase them, the smart money, smart alpha create చేయలేరు, just that compounder effect ని create చేయగలరు. కానీ మీకు అది స్మార్ట్ మనీ చేయాలంటే look at lubricant industry. That's where you can make smart money. Lubricants ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది, ఎన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్కడైనా ఎత్తుకోండి, ఆయిల్, Castrol type. Yes, Castrol gave 40% growth, ma'am. Okay. So better, Castrol is also leader. So దాని కింద కూడా చూడొచ్చు. Okay, all right. So before we wrap up, Koushik, a quick question on the way forward. ఇన్వెస్టర్స్ తన స్ట్రాటజీ ఎలా ప్లాన్ చేయాలి? మీరు అంటున్నారు ఎలక్షన్ దగ్గరికి వస్తూ ఇంకా మార్కెట్స్ లో ఆప్టిమిజం పెరిగేట్లాగే కనిపిస్తోంది. సో హౌ షుడ్ వి పొజిషన్ అవర్ సెల్వ్స్? షుడ్ వి కీప్ కొంచెం హైయర్ లెవెల్స్ లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేస్తూ కంటిన్యూ చేయాలా, లేకపోతే ఇప్పుడు మేము కొన్ని హోల్డ్ ఆన్ చేసుకునే టైమా నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ కోసం? ఈ క్వశ్చన్ చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంటది, ఎందుకంటే మార్కెట్ రియాక్షన్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఈవెన్ ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. కాబట్టి ఎవరైనా నన్ను అడిగితే ఐ విల్ బి సజెస్టింగ్ హిమ్ ఎనీ అదర్ పర్సన్. ఇక్కడ ఇఫ్ 1 రూపీ 100 రూపీస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఏదైనా కంపెనీలో పెట్టారనుకోండి, రీసెంట్ గా ఒక అట్లీస్ట్ 1 year బ్యాక్ అంటే 3x అయిపోయింది ఆర్ 4x అయిపోయింది. జస్ట్ రిమూవ్ యువర్ క్యాపిటల్, ప్రాఫిట్ ఉండనియండి, క్యాపిటల్ ని తీసేయండి. Or other way to do it around, diversification can be the play. And debt, of course, right now baga attractive ga kanabadutundi. So maybe good time to look at debt. Good time to buy debt. Don't take debt. Well said. Well said. Thank you so much, Koushik. Mato maatladaniki, ma viewers questions kuda address cheyadaniki. Always great chatting with you on the show. Thanks, ma'am.